We need people to go to prison. We need justice for the victims of these heinous crimes. And the charges of genocide, the charges of biological weapons that are being used, these are very serious charges. If the judge in this case puts them on trial, I'm telling you, the international media will blow up. And we might see another Nuremberg trial take place. I think maybe to summarize for the audience, because they're sort of falling into this thing. This was a court hearing where Mr. Stassen, a lawyer, lost his colleague, the main driver of this court case, Arno van Kessel, because he was arrested on the 11th of June. He is taken into a highly secured prison in the south of Holland so that his family can't visit him. I understand there's been no contact yet. Ik zie hier Berber Pieksma. Ik ga jou even een vraag stellen, mag dat? Ja. Je hebt een oproep gedaan voor mensen om te komen naar deze zitting. Hoe vind je de opkomst? Ja, perfect. Perfect, want ja, men moet zien dat dit niet kan. Het is zo onrechtvaardig om een advocaat uit zijn proces te plukken omdat hij dicht bij de waarheid zit. Ik bedoel, dat kan niet anders. Ik weet dat het zo is, maar ja, men moet het zien. En iedereen doet zijn best hier en dat vind ik geweldig. Ja, klopt, ik heb een oproep gedaan. Ja. Wat brengt u hier? Liefde voor Nederland en voor mensen. Wat zijn uw verwachtingen voor vandaag? Geen. Alles is meegenomen. Van waar ben jij gekomen? Ik ben uit Amsterdam gekomen en wat hier gaande is natuurlijk ontzettend belangrijk. Dat duidelijk moet worden waar de prikken voor staan en dat er dus ontzettend veel schade is. Ik kom uit de zorg, ik zie heel veel schade, mijn collega's zien het nu ook. En het mag wel een keer naar buiten komen. Wat zie je dan precies voor schade? Hersenbloedingen, mensen die per direct omvallen. Enorm veel kanker, enorm veel turbokanker zoals we het noemen. Ja, het is gewoon afschuwelijk. We zien mensen echt met bosjes neervallen. Wat vind je van de opkomst vandaag? Fantastisch. En dan mogen we niet met z'n allen naar binnen. Hebben ze niet goed geregeld. Ik bedoel, hallo, had je kunnen weten. Ik denk, heel kinderachtig. Maar dat is al gezegd, dat we niet naar binnen kunnen? Nou, we mogen de man met de pet, de man met de rode pet is de laatste. En dan gaan ze kijken wat er nog open is en dat gaan ze opvullen. De rest moet wachten. Dat je denkt, hallo, er zijn genoeg zalen, kom op. Ik wil u vragen, waar komt u vandaan en wat brengt u hier? Ik kom uit Overijssel. Het is te schudden voor woorden wat hier gebeurt. Daar ben ik hier. Dat is alles. Jawel. Mijn beste vriend Arno van Kessel, die hebben ze uit zijn bed gelicht. En het lijkt nergens op hoe hij behandeld wordt. Schandalig. En ik vind het prachtig om te zien dat er zoveel mensen zijn om hem te steunen. Maar het is verschrikkelijk dat dit hier in Nederland gebeurt. Het is heel erg. Heeft u misschien het laatste nieuws over Arno van Kessel? Wat weten we nu van hem in Vught? Hij heeft nog steeds geen contact, dus met niemand. Ook met zijn vrouw nog niet? Nog helemaal niks. Nee, ze heeft al 4 weken niks van hem gehoord. En dus helemaal niks. En zijn advocaat mag ook nog niks zeggen? Oh, want ik had begrepen dat hij nu wel contact had en dat hij had gezegd liever geen bezoek. Maar dat is dan kennelijk verkeerde bron. Ik denk het wel, ja. Maar precies weet ik het ook niet. Nee, maar het is erg genoeg. Oké, dank u wel. Dit is juist de idiotie. 5 miljard kuren. Dat betekent dat 1/3 van de wereldbevolking dit gehad heeft. Dat niet, dat 1/3 van de wereldbevolking dit geslikt heeft. Nou ja, ik word alweer helemaal klaar. Ja. Meneer, mag ik u vragen, waar komt u vandaan en waarom bent u hier? Ik kom uit Lelystad en ik kom hier ter ondersteuning van Arno van Kessel. Waarom is deze zaak belangrijk voor u? Ik denk dat het belangrijk is voor ons allemaal. Dus, hij staat voor het recht en ik denk dat hem onrecht wordt aangedaan. Waar bent u van, mevrouw? Ik ben Jamila Leper van de andere krant, van Pinch of Soet, van Podcasts, van allerlei verschillende kanalen.
En u bent, heb ik begrepen, een oud-rechter, Ja. Barend, 82 jaar oud. Ik ben Barend van Thiel, ik ben 82 jaar oud. Ik heb een boekje geschreven, De Vierde Tirannie. En de werkelijke titel is natuurlijk eigenlijk Vrijheid of Marxistisch Wereldregime. U was vandaag bij de zitting aanwezig van Peter Stassen tegen een heleboel mensen, namens cliënten, en waar Arno van Kessel niet bij kon zijn. Wat vond u van de zitting? Het betoog en de reactie en het hele optreden van Peter Stassen, volslagen briljant. En het is een echte topadvocaat die niet alleen topadvocaat is, maar ook een fatsoenlijk, door en door fatsoenlijk mens is met een rechte rug. En dat laatste, daar gaat het tegenwoordig steeds meer om. U heeft die andere acht. Nou ja, ze zijn blijkbaar advocaat. Die heeft u zelf ook aan het werk gezien. Nou ja, werken. Ik kan het geen werken meer noemen. Het zijn gewoon een stelletje omgekochte zwakkelingen. Die niets kunnen behalve meelopen met de machthebbers en het volk onderdrukken. Ja, dat kwam ook duidelijk uit het pleidooi van Peter Stassen. Ik wil nog van welke rechtbank was u? Rotterdam. Op een gegeven moment een van de advocaten die voor Bill Gates die zei: ik steun het verzoek voor de getuigen niet, maar hij had geen verweer en hij zou zich voegen bij wat de rechtbank zei. Hij refereert zich aan het oordeel van de rechtbank en dat betekent: ik zeg niet ja en ik zeg niet nee. Peter Stassen heeft daarvan gemaakt: ik zeg nee, omdat hij zich niet heeft gekeerd tegen het betoog van de andere advocaten. Daar wil ik verder niet op ingaan, dat is ook helemaal niet belangrijk. Hij heeft naar mijn mening gezegd: ik voer geen verweer en welke kant dan ook op. Dus ik voeg me naar het oordeel van de rechtbank. Maar wat is daar de reden van? Want je zou verwachten dat hij juist een heel sterk verweer zou neerzetten. Mij heeft het verbaasd. Ik kan de reden niet gissen. Want in feite zegt hij daarmee dat hij akkoord gaat met het horen van de echte deskundigen, zoals voorgesteld door Peter Stassen. Ja. En dat valt me van hem mee. Maar ik weet dat dit meneer Heemskerk is. En dat is, moet ik wel toegeven, ik heb net deze 8 advocaten afgekraakt. Maar dat kan ik eigenlijk niet voor Heemskerk zeggen. Dat is een zeer goed advocaat. Alleen leent hij zich helaas voor de foute zaak. Ja. De advocaat Meuring voor Pelsrijken, die voor de Staat van Nederlanden, die begon meteen met een verhaal wat we zo goed kennen, over desinformatie, complotdenken en dat het allemaal niet, dat de mensen niet gehoord moesten worden. Heeft u daar nog een specifieke reactie op? Ja, dat is de landsadvocaat. Hè. Dus, wiens brood men eet, diens woord men spreekt. Ze worden betaald door de staat. En naar mijn mening is het zo dat de landsadvocaat de werkelijke juridische belangen van de staat moet behartigen. En ze doen precies het omgekeerde. Ja. En de advocaat van, wat was het, Jansen en Van Aken, van de NOS en van de Telegraaf, in omgekeerde volgorde. Die zei dat zij niet als personen konden worden aangesproken, maar dat het eigenlijk de NOS had moeten zijn en de Telegraaf. Wat is uw reactie als oud-rechter daarop? Het betoog van Peter Stassen klopt. Deze mensen zijn weliswaar in dienstverband, maar ze hebben in zodanige mate onrechtmatig opgetreden dat ze zelf ook aansprakelijk zijn in het onrechtmatige daad. Ja, en Stassen zei ook nog, door nog altijd niet de waarheid te verkondigen, zijn ze nog steeds medeplichtig. Ze gaan er gewoon mee door. Ja. Met het verzwijgen van de waarheid. Ja. En daarmee lokken zij vele mensen de volgende zogenaamde vaccinatie in, die hen het leven kan kosten. Ja. En ik moet zeggen dat de rechter, naar mijn mening, de zaak goed heeft geleid. En het komt nu aan op de vraag of zij een rechte rug heeft en een fatsoenlijk mens is, of ook in wezen in de zak van COVID-19 de Great Reset zit. We zullen het zien. Ik hoop dat dit het begin is van de rehabilitatie van de Nederlandse rechterlijke macht. Ik hoop het met u. Heel hartelijk dank voor uw tijd. Graag gedaan. Tot ziens. Oh, wait.
we're here. We're here in front of the courthouse in Leeuwarden. And we're here with Jim Ferguson. Welcome, Jim. It's an absolute honour to be here standing with the Dutch people on this, what is a historic court case that's unfolding. Absolutely pleasure to be here. It is an absolute historic court case, and it's a pity you don't speak Dutch because it was a bullseye, all the gloves off kind of court case. Meike, what is your impression of the hearing today? Well, everything was said, and it was said quite loudly. So we're here for the truth, and there are three people who make the request to hear witnesses. But there were two victims of the jabs. Yes. Yeah, three victims of the jabs that make a separate court case, separate from the earlier one, which is already taking place. And they request to hear several witnesses, such as Catherine Olsen-Fitz, Sasha Latypova, and others. And Meike Yeadon, because the discussion was a lot about Meike Yeadon. Meike Yeadon, yeah. And well, it's interesting because the defendant is also Bourla, who is the former employer of Meike Yeadon. So it was quite interesting to see that the lawyers of the defendants, they were taking it quite seriously. It was taking a lot of time. They said it was inappropriate to hear the witnesses because we could already read everything in the online media and so on. But I think that Mr. Stassen, the lawyer, made a very good point, acting on behalf of the victims, that it was necessary to give testimony before the court because it's the highest instance in the Netherlands and it's independent. Yeah, and the discussion was a lot about what we already have so many experts and why don't you take their word for it? But then Mr. Stassen said, well, this is the choice of the victims. This is their case. Yeah. This is the victims, the experts they want to hear. I thought that was a very good point. Peter Stassen did a marvelous job. He was talking straight. He reacted very well on the lack of defense from those eight. It's eight really lawyers. Ridiculous. 8 lawyers, and then he just by himself, and he gave all the right answers. And he had hoe noem je dat, een aanklacht? Yeah, well, he had the charge. The charge was great. Yeah, point. Yeah. How was it for you? Because you sat in the room and you don't speak Dutch fluently, I understand. Did you get anything from it? I did, because my colleague is somewhere around. I'm not sure where she is at the moment, but she was translating for me because she is Dutch. So actually was getting the most salient points coming in. But as Meike was saying, basically that there is a real hardcore of evidence coming out here. And I think what we are definitely doing is winning the information war. And it's thanks to the viewers, it's thanks to the people who tune in and listen in from all around the world. My own channel has hundreds of thousands of people that follow us from the United States, Canada, Europe, and around the world. And I came here with the sole purpose of covering this particular case because I've been reporting on it over the last 2 days in particular. And I'm very, very proud to stand with the Dutch people. I think you're magnificent people. And I've always been made incredibly welcome here. But this is so important. It's an international precedent that's been setting here. And I said in several posts that this could set a new precedent for another Nuremberg II trial. All we need is momentum. We need something to get people to finally throw off all their how do you call it, their blinkers. Yeah. Prison. We need people to go to prison. We need justice for the victims of these heinous crimes. And the charges of genocide, the charges of biological weapons that are being used, these are very serious charges. If the judge in this case puts them on trial, I'm telling you, the international media will blow up and we might see another Nuremberg trial take place. And if civilian courts can't do it, military tribunals can. What did you all make of Bill Gates not having any defense other than saying, I'll comply to whatever the court says? It was weak. I think it was on behalf of the state, because it was the lawyer, Mr. Heemskerk. He's the representative of the state.
Gates? Because Meuring and Veldhuis are for the state. Yeah. And he said he adjusts to the defense of the state. Yeah. That's So he said he will refer the matter to the court, which means he's not making any defense plea. And I think, well, Mr. Heemskerk is one of the most brilliant lawyers in on civil court cases. So it was quite interesting, I thought, to see him not saying anything. Well, he's right. Like, the judge has to allow these witnesses to be heard in principle. The witnesses or the expert? The expert. Well, it is like, it's the deskundige. So it's expert. Yeah, it's a little bit confusing, but it's like experts. Yeah, but they, because as a party in a civil proceeding, you have a right to collect evidence. So in principle, it needs to be granted, this request, unless there is like abuse of the law, and this was not said. So it was, I think. Yeah, Mr. Heemskerk was right that the judge in principle has to do it. Yeah. And I felt it was quite strong as well that Mr. Stassen said, there is no consensus in science. There are scientists who give their testimony, and it's not a democracy that you have a majority says this and a majority. Yeah. A single scientist can make the difference for the whole group, and this is so true. So. And particular, like with Catherine Austin-Fitz, for example, she is very knowledgeable on very, very subjects, and also she has is considered very knowledgeable also by many others. So it's not like that there are. I think Ms. Stassen also asked for the right amount of the right persons to be heard. And good witness, good experts, and so I hope that the court will allow this hearing. I think maybe to summarize for the audience, because they're sort of falling into this thing. This was a court hearing where Mr. Stassen, a lawyer, lost his colleague, the main driver of this court case, Arno van Kessel, because he was arrested on the 11th of June. He is taken into a highly secured prison in the south of Holland so that his family can't visit him. I understand there's been no contact yet. I just talked to a friend of his. And so he's accusing Alfred Bourla from Pfizer. Then there's two editors of a main news channel and a newspaper. And then there's a bunch of Dutch politicians that are all accused in this case. But it consists, I understood today, of two cases. So there was the original case that we had last year that's still ongoing. That was one of the arguments that's why we shouldn't hear the experts, because there was already a procedure going. But he said, no, this is a different one. There are three clients that want to have their separate case. Is that correct? Yeah, that's right. Just to make a frame. And so, of course, it's very disconcerting that Mr. van Kessel was arrested shortly after there was they handed in some paperwork to the court in the other court case, and he was arrested by a special part of the police, which also has links to the military. So in the other court case, there is also accusations against NATO. NATO's involvement in the corona pandemic. NATO was involved with the misinformation campaign and PSYOP operation, so to mislead the population. And then it's quite, of course, bizarre that the same NATO can also perhaps get the lawyer arrested via a special part of the police which works for NATO. So it sounds to me very odd that a lawyer could be arrested and still we don't know anything about the charges. And it's absolutely ironic that we don't know anything about the charges. He's been temporarily suspended as a lawyer for 6 weeks. No, I'm sorry. 6 months. No, more.
in the last 2 years, he's been 3 times suspended, and it means that he probably won't ever do his job anymore as a lawyer. The dean of lawyers, he was there when he was picked up from his bed, and that was the 3rd time in 2 years. So deliberately, they did this. I'm sorry. Thank you very much for that information. Yeah, they did this to have him. But really, just like Rainer Füllmich in a way. Same story. I'm sorry. Same story. Yeah. Lawyers are the sole persons that can reach to the right, to the judges. Yeah. So if they. Oh god, ik kan ook niet goed echt Engels. You're doing fine. We understand. Yeah. He's been put away just so you can't. Yeah, but he's been also, maybe for the viewers abroad, he's been put away in this prison, which I find really scary. It's a prison that they have, the interrogation rooms are inside the prison. And so a judge can hear the prisoners online, but maybe also inside. And we don't get to see those prisoners because they also made a court case within the prison. So in theory, a prisoner doesn't have to come out again, and everything can happen inside. And inside is also a psychiatric prison. So it's like Guantanamo Bay marries One Flew Over the Cuckoo's Nest. Yeah. It's a really scary concept. And they're building another one in Vlissingen. Would you like to add anything to this case? Yeah, I would just say that there is huge international focus on what's going on here in the Netherlands. This case is particularly important, and I believe it will lead to other actions being taken in other countries and other nations. So this could be the spark that creates the fire that actually burns for justice for people all around the world. And I'm here to support what's going on here. I'm here to stand with Van Kessel. I'm here to stand with the Dutch people who are worried and upset. But the truth will prevail, and they can't silence everybody. But what you're talking about there with him being put into that prison, detained, arrested at his home, that is what is pure intimidation. They are trying to attack people. They are trying to show them up as an example of what will happen if you speak out. And that can't be tolerated. So all of us around the world need to band together. We need to unite. We need to support each other. And what you're doing here with the media that you're doing is incredibly important. And all of us play a part in all of that. And it's a pleasure to be here to talk to you. All right. Well, thank you very much for your time. Let's keep our fingers crossed. And thanks everybody for watching. Bye. Thank you. If you want to take my details. Yes.